Perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil sang kaki. Langkah yang tak pernah berhenti meraih mimpi. Mimpi yang tak pernah usai ingin diwujudkan. Gelar merupakan satu pencapaian. Siap kerja tak hanya dibuktikan dengan kelulusan, namun kompetensilah yang menjawab semuanya. Sejatinya pendidikan bukan hanya membangun badannya, tetapi harus mampu membangun jiwanya. Dan kami mempersiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menguatkan sumber daya manusia unggul yang sanggup menghadapi tantangan global melalui kompetensi vokasional. Kita bergerak bersama sebagai derma pengetahuan yang tinggi di Indonesia dan ditopang oleh mereka yang berani mengambil langkah. Langkah yang tak pernah terfikirkan untuk berhenti. Dan kami selalu ada untuk setiap transformasi. Meningkatkan pengetahuan dan teknologi terapan yang bermanfaat bagi bangsa adalah visi kami. Dengan cipta karya yang bergema di setiap pengejawantahan karakter dan ketekunan, kami menopang setiap individu untuk menggali prestasi dan talenta hingga menembus batas. Melangkah maju menuju impian yang tegas. Kehausan meraih ilmu dengan mengelaborasi individu secara utuh. Melakukan banyak hal dengan menggunakan metode pembelajaran secara nyata, serta memberikan pengajaran yang siap menghadapi dunia kerja. Dengan mengadaptasi teknologi terkini, kami akan terus melahirkan ahli madya, serta sarjana terapan yang tersertifikasi kompetensi profesi untuk menjawab kebutuhan industri saat ini dan masa yang akan datang. Tak ada inovasi yang tercipta tanpa kolaborasi. Dengan membangun rasa percaya dan meyakinkan setiap mimpi yang tercipta tinggi, dengan sinergi di berbagai perusahaan kelas dunia, tak ada nada ragu untuk kami terus melangkah maju hingga mencapai lebih tinggi, menjadi yang terbaik. Ini langkah kami untuk terus maju menjadi agen perubahan. Karena setiap langkah yang kami lakukan terbangun semangat keberlangsungan bagi bangsa dan negara. Kami adalah program pendidikan vokasi Universitas Indonesia. Hadir sebagai pendidikan vokasi yang kuat menguatkan Indonesia. Thousands of villages are started from small footsteps, the steps that will never stop walking towards their dream. The dream that never ends to be fulfilled. A degree is an achievement. Work readiness is not only proven by graduation, it is the competence that matters.
True education should not only build the physical body, but also grow the soul. And today, we do our best to prepare and to empower excellent human resources who are capable to face global challenges through vocational competencies. We move together as a high educational endorsement of Indonesia, supported by those who are fearless to take a step. The steps that never imagine to stop, and always be there for every transformation. Growing the knowledge and applied technologies that useful for the nation is our vision. Through masterpieces that resonate in character and persistence, we support every individual to explore achievements and talents beyond the limit, moving forward to our big dreams. Thirst for knowledge through complete individual elaboration. Perform plenty of things with visible learning method. Also provide qualified teachings in facing the professional world through adaptation of the latest technology. We will continuously produce the certified associate degree and applied bachelor who professionally responding to the industrial needs of today and the future. There is no innovation without collaborations. By developing trust and convincing every high dream, through synergies in several world-class companies, we are confident to move forward to better and higher achievements. This is our progressing pace as the agent of change. Because every step we take raises the spirit of sustainability for our country and nation. We are the vocational education program of Universitas Indonesia. We are present as a strong vocational education that strengthens Indonesia.
Cek 1, 2. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Introducing me, my name is Stephanie Nuriani Jainis, and I'm gonna be the master of ceremony of today's event. First things first, let us praise to the Almighty God for His blessings that we are finally able to come here, to gather up here in Auditorium Vokasi UI, as well as our fellow friends at the Zoom meeting. Hello. So we are finally able to gather up for this today's event of Studium Generale. So we are pleased to finally welcome to Studium Generale, Current Trends in Artificial Intelligence and its Applications. To whom we honored, Professor Dr. Titikawa Abdul Rahman, Dean School of Science and Technology in Asia, University Malaysia, as our speaker today. Good morning. Mr. Dede Suryanto, as SOS MSI, as our Finance and Banking Administration Head of Study Program. Hello, good morning. Ms. Vindaniar Yurista Manda Putri, SIAMM, as our beloved moderator. Morning, Miss. As well as the audiences here in Auditorium Vokasi. Selamat pagi, Vokasi UI. Oke, sepertinya semangatnya masih kurang ya. Kita coba semangatnya sekali lagi. Selamat pagi, Vokasi UI. Okay. So, good morning also for Asia University student on the Zoom meeting. Before we start, let us send our prayers based on our faith and belief. Prayer begins. Amen. To begin our event, we will sing our national anthem. For that, we invited all of the audiences here, as well as at the Zoom meeting, to stand up
Untuk para hadirin dimohon untuk bangkit berdiri. And we will sing together our Indonesia's national anthem, Indonesia Raya. Thank you. You may go back to sit. Next agenda, we will hear the greeting speech from our Vocational Program Director, who will be represented by the Vocational Program University of Indonesia, Finance and Banking Administration Head of Study Program. To Mr. Dede Suryanto, the floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini kita memperoleh nikmat, berbagai nikmat ya. Nikmat kesehatan, kemudian nikmat kesempatan sehingga bisa berkumpul pada acara pagi ini dalam rangka mengikuti studium generale atau kuliah umum yang akan disajikan oleh Profesor Dr. Titi Hawa Abdurrahman. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Saya mewakili pimpinan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia yang berhalangan hadir pada kesempatan pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Siti Hawa Abdurrahman beserta delegasi dari Asia University Malaysia. Kemudian yang terhormat Ibu Vindaniar, ya, kemudian Bapak Bayu Mario, ya, serta Bapak Ibu lainnya yang hadir pada kesempatan pagi ini. Yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa yang hadir di auditorium
program pendidikan vokasi UI, yaitu mahasiswa program studi administrasi keuangan dan perbankan. Kemudian yang kami hormati juga para mahasiswa yang hadir melalui virtual, ya, melalui Zoom meeting, yaitu mahasiswa dari Asia University, kemudian mahasiswa dari kampus-kampus di lingkungan program Diploma Keuangan Perbankan Indonesia. Dan tentu saja acara kuliah umum ini juga terbuka untuk diikuti oleh Bapak Ibu, ya, di berbagai tempat, ya, baik sebagai dosen, pengajar maupun para profesional. Baik, kegiatan pagi ini sebenarnya akan mengawali program-program lebih lanjut yang akan ditindaklanjuti oleh program pendidikan vokasi UI dengan Asia University. Ya. Pekan lalu saya telah berkunjung ke Kuala Lumpur, ya, mendatangi beberapa kampus dan salah satunya adalah Asia University. Nah, tentu ini mendorong daripada visi, ya, program pendidikan vokasi untuk tampil terdepan menjadi salah satu kampus, ya, yang terkemuka di Asia Tenggara. Jadi jejaring atau networking internasional dalam hal ini adalah kawasan Asia Tenggara, saya rasa menjadi salah satu target terdekat kami, Prof. Ya. Dan alhamdulillah rencana kerjasama yang kami usung itu memperoleh sambutan yang baik dari Asia University. Ya. Kampus-kampus yang lain saya rasa nanti akan menyusul. Ya. Nah, adapun sekilas yang dapat kami sampaikan terkait dengan rencana kerjasama yang akan dilakukan adalah pertukaran dosen dan mahasiswa, ya, pertukaran. Jadi ini adalah perkuliahan apa ya sebutnya itu, dua sisi, ya, artinya diikuti oleh mahasiswa vokasi UI tapi diikuti juga oleh mahasiswa university, ya. Nanti bisa mahasiswa university bisa bertandang ke Depok, ya, ke kampus UI atau sebaliknya, ya. Demikian juga dosen-dosennya, baik dalam pengajaran, dalam program riset, ya, ataupun program-program lainnya yang nanti akan muncul. Baik, tanpa berpanjang lebar, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Titi Hawa Abdurrahman atas kesediaan waktu beliau. Beliau juga nanti akan roadshow ke beberapa kampus, ya Bu, di Indonesia, gitu kan. Ini kesempatan pertama beliau ke Indonesia, kemudian mampir ke program pendidikan vokasi UI. Luar biasa, terima kasih, Prof. Demikian yang bisa kami haturkan, ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dede atas sambutannya. Nah, mumpung kita masih pagi-pagi nih, masih lumayan seger juga, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu, teman-teman. Jadi diundang untuk Bapak Dede Suryanto kembali, Bapak Bayu, Ibu Titik, Mbak Vinda, dan juga perwakilan atau delegasi dari Asia University untuk maju ke depan, berdiri di depan podium sini. Dipersilakan. Baik, untuk sesi dokumentasi yang pertama akan diambil melalui Zoom meeting. Jadi saya akan bantu hitung terlebih dahulu untuk foto screenshot dari Zoom meetingnya. Oh ya, untuk teman-teman yang ada di Zoom meeting, dipersilakan untuk menyalakan kameranya ya. Untuk yang dari Perbankan ataupun juga yang dari Asia University, you may please to open your camera. Thank you.
Okay, we may start the documentation. So let me count it in 1, 2, 3. And once more, 1, 2, and 3. Alright. Thank you for the participation. So now on for the second documentation. Kepada Bapak Ibu yang ada di depan, dipersilakan untuk menghadap ke layar di sini. Dan kepada tim dokumentasi, Mbak Putri dan juga salah satu tim dokumentasi dari Perbankan, dipersilakan untuk maju ke depan untuk mengambil foto bersama teman-teman yang ada di auditorium vokasi. Baik, kepada Mbak Putri dan juga Aras, dipersilakan untuk mengambil komando terhadap dokumentasi. Yang di belakang dipersilakan untuk bangkit berdiri supaya lebih kelihatan juga untuk muka-mukanya. Oke, berdiri semuanya. Masih pada semangat dong berarti? Masih merapat ke tengah ya, Mbak? Bebas ya teman-teman, tapi diharap untuk tetap sopan juga. Terima kasih Mbak Putri dan juga tim dokumentasi. Terima kasih kepada tim dokumentasi. Untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Langsung saja kita masuk ke inti acaranya, di mana untuk today's main agenda will be led by our moderator, Miss Vindaniar. So Miss Vindaniar is actually our vocational finance and banking administration lecturer that has completed her undergraduate education in the Business Administration Study Program, Faculty of Social and Political Science, University of Indonesia in 2012. Ms. Vinda continued her master's studies at the University of Indonesia in the Master of Financial Management and successfully graduated in 2015. Her research focus is on financial management, investment management, and asset allocation. Ms. Vinda is also a member of the Professional Association of the Indonesian Capital Market Professional Association, or what we call PROPAMI. So, without any further ado, for this now on, Ms. Vindaniar will take charge. Ms. Vindaniar, please. Good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Stephanie. Today my job is to be a moderator for the Studium General,
and I would like to a little bit talk about the biography of our speakers today, Professor Dr. Titik Hawa. She started her career as an academician in University Technology Mara since 1989. In UITM, she was entrusted with several administrative posts, which were the head of program, coordinator of science and technology at the Center of Postgraduate Studies, head of Department of Electrical Power Engineering, Deputy Dean of Faculty of Electrical Engineering, University Technology Mara, head of Academic Quality Management, University Technology Mara, and Dean of Faculty of Electrical Engineering, University Technology Mara. In March 2012, she transferred to the National Defense University of Malaysia from University Technology Mara and was entrusted as a director of Center for Academic Development. In August 2013, she decided to have an experience working in foreign university and joined as a professor in the Faculty of Engineering in World Campus, King Abdul Aziz University, Jeddah, Saudi Arabia. She has supervised and graduated 14 master's students by research and 7 PhD students, and now continues supervising postgraduate students. Professor Titik Hawa also have published more than 100 technical papers in international journals and conference proceedings in the area of power system stability and analysis, power system operation, planning and economics, renewable energy, and also AI applications in power system. Currently, she is the Dean, School of Science and Technology, Asia University. So, without any further, please welcome Professor Titik Hawa as our speaker in Stadium General today. So, Professor, the presentation is yours. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Pak Dede, Wakil Program Vokasi Universiti Indonesia, wakil-wakil daripada Program Vokasi Universiti Indonesia, para pelajar yang berada di dalam dewan ini, dan juga para pelajar dan ibu-ibu dan bapa-bapa yang mengikuti program ini secara atas talian melalui Zoom, insyaAllah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Dede kerana sudi hadir ke Asia University pada hari Jumaat baru ini dan seterusnya menjemput saya untuk hadir pada program pagi ini, dan saya mewakili Asia University ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan kami sangat berbesar hati atas jemputan ini, dan insyaAllah kami sangat mengalu-alukan dan juga looking forward towards collaborations between University Indonesia and Asia University. So I am very honoured this morning to share my passion, actually my research passion in the area of artificial intelligence. So I hope with the presentation I would increase the interest of the audience and also to appreciate what is artificial intelligence and the current trend in artificial intelligence. I'm not sure whether the PowerPoint, is it going to be present? Oh, okay. Ada. Terima kasih.
Okay. Right. So the topic that I'm going to share with audience is current trends in artificial intelligence and its applications. Okay. So if you look at the trends today, can you go to the next slide, please? Next. Okay. Right. Actually, the one that initiate the development of artificial intelligence, it starts from the industrial revolutions, and all of us are aware we are now in the fourth industrial revolution, whereby the first industrial revolution actually related to mechanization, water power, steam power, and then it comes to the second industrial revolution on the mass production, assembly line, and electricity. And from there, the third industrial revolution, whereby the computer was first to be introduced, and the automation takes place, and that's where we see the development of the artificial intelligence takes place rather rapidly. And now we, in the fourth industrial revolution, we are talking about cyber physical system, whereby the artificial intelligence are controlling the physical systems, okay, and at the same time, the usage of IoT, Internet of Things, coming in, whereby it can be done, all the controlling can be done virtually. Okay, so next, just the explanation, okay, on the industrial revolution, and we see how the as we go on, from the third to the fourth industrial revolution, the duration is rather short as compared how the first industrial revolution transferred to the second industrial revolution. It takes a longer time, and then as the utilization of computer coming in, okay, the duration of time whereby the transfer from the third to the fourth industrial revolution goes very rapidly. This is due to the computerization and also the implementation of artificial intelligence. Okay, so as you can see how the current our lives has been changed very rapidly. So I'm sure as a student you are depending so much on your mobile. I myself also, my office is actually my handphone and my iPad. And you see how Apple has really changed our life, and Apple are talking about Apple ecosystem, and come to the extent that whenever you want to buy your gadget, you are going to buy Apple product at the same, all the way through, from handphone to iPad to iWatch, iPhone watch, Apple Watch, everything. So ourselves is really being controlled by Apple, but it really make ourselves very convenient. So as millennial, you have to keep up, with all these changes in the technology, and it is not only going to make your productivity or your work becomes faster, your productivity increase. It really make your time more, you can use your time more beneficially. Okay, and I would say that with all these gadgets and technology, okay, we can produce the same output, but at the same at a shorter duration time, and we're going to have more time with our family actually. So we can see how this technology would help us towards life and work balance. So I think as a student, before you further, I understand that now you are doing your diploma D, right? And you're going to further your study in S1 degree. Okay, then you're going to work, and you need to start and think, in what field that you're going to work into. So now people are talking about data science, data analytics, and you are in the area of banking and economics, and you see how banking really changed, with the introduction of the internet banking and so on. So everybody
doing their transaction, yeah, using the iPhone, using their laptop, and so on. Me myself, you know, every end of the month when I pay my bills, yeah, I can do it on my bed. Before going to sleep, I just click, 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 and my bills are settled. So I'm sure you are all like that, yeah. And as a student, I think your how you can adapt yourself, yeah, towards the technology can be very fast. I think you are teaching your parents now on how to use all the applications, right? Yeah. So to me, keep on learning, yeah, get updates to the current trends, yeah. But at the same time, yeah, we have to also know, being a student, you have to also know how the thing works, yeah. So because you are the one later who's going to do the development, yeah, you're going to improve it further, yeah. From now what you see, then later when you're working, okay, you are the one who's going to develop the system to become better, yeah. So we can see how it changed our life. Like in Malaysia, we have in terms of purchasing, we have Lazada, we have Shopee. Here you have Tokopedia. It's local based, right? We don't have in Malaysia. We just only have Lazada or Shopee, and we have Grab, yeah. But here you have Gojek and a lot more. So I would say that Indonesia, you are more advanced than Malaysia in terms of this technology, yeah. So making payment, and you can also make it so personalized, the system making it so personalized to you, when based on what you used to purchase, they know your interest. So let's say you always buy hijab, yeah. So you will see that the advertisement that comes into your Instagram, that comes to your Facebook, will all be related to hijab, will all be related to whatever your interest, yeah. So all this actually behind it are artificial intelligence, yeah. Okay, so we can see due to the we can go to the next slide, please. Next slide. Due to another slide. Okay, so due to this all the advancement, yeah, in AI, we can see in the cryptocurrency. People are talking about cryptocurrency, you know, biotechnology, IoT. They are, all these new technologies are changing, yeah, transforming the society to be, I would say, to be more technical savvy, yeah, and also to make our life better, yeah, to make our life easier, yeah, and indirectly it will also improve, yeah, our quality of life. Okay, next. Next. Okay, yeah. So here we see how AI business worth, yeah, how it increase the AI business, the worth of AI business will increase. So we would expect that the trends and the technologies in artificial intelligence keep on increasing. Yeah, so you can see all the new technologies, yeah, how it would help life, yeah, even better in terms of our everyday life, medical, and a lot more applications, yeah. So as a student, you always have the inquisitive mind, where you want to know how does it work, yeah. So today I would like to share a little bit on the background of artificial intelligence. Okay, so next. So what is artificial intelligence, yeah? Next slide, please. So artificial intelligence is basically human intelligence exhibited by machines, yeah. So that's why they call it artificial intelligence. It is all based on human beings, yeah. How our brain works, yeah. How our brain learns, yeah. So based on studying and understanding how does the brain works, yeah. So it will be transformed or converted, yeah, into computer programs, and to train the machines, yeah, and make the machine, I would say, like
clever, using the term clever, but you always bear in mind, yeah, the intelligence that we give to the machine actually comes from human. Yeah, so don't be scared on these machines. Yeah, actually we are the one who train, yeah, these machines. Okay, so way back in next slide. Yeah, way back in 1956, yeah, John McCarthy mentioned that AI involves machines that can perform tasks that are characteristic of human intelligence. Yeah, so actually we are the one who train, make the machine becomes clever, but of course the machine will not be cleverer than us. Yeah, so always bear in mind, yeah, human, ya, memang Allah telah jadikan, ya, adalah makhluk Allah yang istimewa, yang lebih tinggi, yang paling tinggi di dunia. Jadi kita tak perlu takut kepada mesin yang kita ajar itu. Okay, so therefore, we as a student, we have to learn. Maybe not learn, but at least you know. When people talk about artificial intelligence, what does it mean? Okay, it is just a machine yang diajar, melalui proses-proses tertentu, dan semuanya adalah daripada manusia juga. Okay, so right, so we can see the growth in the smart machines. Next slide. How the second machine age, yang mana dulunya robot-robot ini melakukan tugasnya, mengikut instruction yang telah diberikan, but now by embedding artificial intelligence to the robot, the robot can operate by itself. So di Malaysia, saya tak pasti di sini, saya belum tengok lagi restoran di Indonesia. So di Malaysia, restorannya sudah ada robot yang servis makanan, bawa makanan kepada kita, kita order, kemudian robot akan datang berikan makanan kepada kita. So jika para pelajar berpeluang datang ke Malaysia, datang ke kampus Asia University, ada satu restoran yang dekat dengan Asia University yang mana robot yang servis kita bawa makanan. So we can see how in fact all this artificial intelligence, these robots can replace human workforce. Okay, so kita juga ada self-driving cars, tetapi self-driving cars ni di Malaysia masih lagi tak ada, tetapi now the cars are equipped with sensors yang pandai, yang boleh bantu kita untuk parking, untuk lalui sesuatu tempat yang kita biasa lalui. Kalau para pelajar bawa kereta, drive the car, nak parking kan, mesti ada sensor sana, sensor sini. Saya orang yang tak pandai parking, especially side parking, memang sangat tak pandai, selalu tak masuk side parking tu. Jadi saya sangat memerlukan sensor kiri kanan depan belakang untuk membantu saya side parking. Dan dengan kepandaian-kepandaian yang ada pada kereta, dia tahu, okey, setiap hari saya pergi ke office, saya akan lalu satu selekor, jadi artificial intelligence pada kereta saya itu boleh membantu saya maneuver kereta itu. Jadi kita boleh lihat bagaimana artificial intelligence membantu hidup kita, insya-Allah. Okay, dari segi kesihatan, sekarang ini saya boleh katakan doktor-doktor juga sangat memerlukan kepada bantuan artificial intelligence ini. Sebab dengan adanya sistem diagnosis, patient datang berjumpa doktor, patient akan cakap, oh saya sakit kepala, sakit pinggang dah berapa lama, dan doktor itu akan masukkan data ini semua, dan sistem itu akan beritahu, oh mungkin ini mungkin sakit darah tinggi, begitu. So kita boleh lihat bagaimana artificial intelligence juga membantu doktor untuk menjalankan tugasnya, diagnosis.
Itu contoh. Lagi satu mungkin contoh dari segi X-ray, ya, X-ray dada atau CT scan, images, ya, sistem tu boleh terus diagnose apakah penyakitnya, bagaimana untuk mengubatinya, ya. Tetapi kepakaran doktor itu masih lagi diperlukan, ya, tetapi ia mengurangkan, ya, masa yang diambil untuk proses diagnosis. Maka jika masa dapat dikurangkan, ya, so proses perubatan itu boleh dicepatkan, ya. Jadi kita lihat bagaimana, ya, AI, ya, sangat membantu, ya, di segenap bidang. Okey, dari segi learning juga, ya, pembelajaran, ya, bagaimana artificial intelligence ini boleh membantu, ya. Di Asia University kita ada juga embedkan, ya, elemen of artificial intelligence ini, iaitu flexible, personalized, ya, dan ini yang kita panggilkan future learning, ya. Bagaimana artificial intelligence itu boleh membantu para pelajar untuk belajar juga. Okey, jadi marilah kita tengok apa itu artificial intelligence, yang mana bila kita kata artificial intelligence, dia sebenarnya adalah salah satu daripada machine learning, yang mana machine itu dia belajar sebenarnya, ya. Maknanya tak ada sesuatu dalam dunia ini dia terus pandai, dia kena belajar dulu. Jadi maknanya bila kita kata machine learning, when we say machine learning, the machine has to be trained, ya. Just like manusia, bila dia baby, dia belajar berjalan, kemudian dia jatuh, dia belajar lagi, kan. Jadi lama-lama dia pandai, ya. Kalau nak jalan naik tangga, bagaimana agar tidak jatuh, ya. Jadi apa-apa pun dia perlu kepada proses pembelajaran, ya. Jadi kita sebagai manusia kena sentiasalah, ya, belajar sebab ilmu Allah itu luas, ya. Jadi bila comes to machine learning, ya, ada prosesnya, ya, proses training. Kemudian bila kita dah train, ya, kita tak pasti dia betul-betul pandai ke tidak. Kita mesti buat apa? Kita mesti uji dulu, test, ya. Jadi di dalam untuk melahirkan atau untuk menjadikan sesuatu mesin itu pandai, machine intelligence, mesti ada proses training and testing, ya. Just like as a student, ya, how do you get your diploma? Yeah, of course you went through classes, you study, and you're going to be tested, ujian-ujian ini. Barulah you akan diberikan diploma, ya. Jadi sama juga apa-apa dia mesti melalui proses training and testing, ya. So sama juga dengan artificial intelligence atau machine learning ini, ya. Okay, jadi machine learning is basically training, ya, the machines, dan of course ada proses-proses tertentu bagaimana kita nak ajar, ya, atau how we going to train the machine learning, the machines, ya. Jadi di sinilah bagaimana kita sebenarnya, ya, to train the machine, actually we are following the proses pembelajaran yang berlaku di dalam kepala kita, dalam otak kita, ya. Kalau di Malaysia kepala otak, ya, tetapi itu word kepala otak tu satu istilah yang kasar, ya, kepala otak. Saya tak pasti di sini adakah kasar kepala otak tu, fikiran, ya, bagaimana otak ini berfungsi, ya. Dalam kepala ada otak, dan bagaimana otak kita berfungsi, ya, sebenarnya itulah yang kita tukarkan dia menjadi program dan train mesin itu, ya. Jadi mesin itu ditrain melalui proses, sebagaimana proses fikiran, ya, dalam otak kita ini. Jadi di situ kita lihat, ya, apabila kita study, ya, how does the brain works, ya. Jadi di situ saya suka, ya, sebenarnya artificial intelligence ni saya suka sebab ia lebih menyebabkan saya lebih mengagumi, ya, kekuasaan Allah
bagaimana dia menjadikan ya seorang manusia ini kepandaian ya dan proses-proses lain. Jadi nanti saya akan tunjukkan sebenarnya dalam artificial intelligence ini dia memang betul-betul tiru ya, dia betul-betul imitate ya proses yang berlaku di dalam human beings kita, dan mungkin ada juga proses-proses yang dilakukan oleh makhluk-makhluk lain ya. Jadi saya punya interest lagi satu selain daripada artificial intelligence, apa yang kita panggil biological inspired learning ya, yang mana proses-proses biologi ya dan alami ya, kita boleh tukar proses itu ya, kita boleh ikuti atau imitate proses itu menjadikan satu program dan kita lakukan kepada sistem kita, dan sistem kita itu akan jadi pandai ya, lebih optimal, macam-macam yang kita boleh buat sebenarnya. Okay, dan terkini, so everybody are talking about deep learning ya. What is deep learning sebenarnya ya? Jadi istilah deep learning itu sebenarnya dia menggunakan bagaimana otak kita ini berfungsi. Pemikirannya semua berlaku di satu tempat ya, di dalam otak ini yang dalam ya, bukan di surface of the brain. The thinking, the learning and the thinking is done somewhere inside the brain. So that's why it is called as deep learning ya. So this is the current technologies or current technique for implementing machine learning. So people are talking about deep learning nowadays. So dulu sebelum itu people are talking about artificial neural network. Yang mana dia menggunakan bagaimana informasi maklumat-maklumat ditransfer transfer dalam brain kita. Di situ istilah neuron ada dan kemudian sekarang apabila deep learning dia lebih dalam lagi dan prosesnya lebih complicated, dan walau bagaimanapun walaupun prosesnya lebih complicated tetapi dengan perkembangan teknologi komputer bagaimana komputer kita sekarang dia punya memory dia lebih cepat, dia punya processor dia lebih cepat, jadi ia tidak mengambil masa yang lama untuk proses. Kalau 20 tahun dahulu, dalam hampir 20 tahun dahulu, masa saya mula-mula semasa saya sedang melakukan penyelidikan S3, memang untuk siapkan sesuatu program itu, pastikan ia berjalan dengan baik apa semua, memakan masa yang lama. Okay, the processing time itu maybe take like 20 hours. But now and dia tak boleh guna laptop dulu, kena guna PC untuk melakukan processing tu. Tetapi sekarang dengan teknologi komputer dia lebih cepat lebih dia punya memory dia kuat, memory dia besar, dia punya processing dia lebih cepat. Jadi all this process can be done very fast. Ada pelajar-pelajar dengar announcement daripada Apple baru ini minggu lepas saya rasa. Dia ada iOS yang baru. Dan iOS itu boleh menyebabkan kita punya iPad ni jadi macam komputer, jadi iMac. So we can see how the progress in technology goes very fast. Sebenarnya saya menunggu announcement untuk Apple keluarkan iPhone 14, iPhone 14, tapi dia tak ada announce iPhone 14. Jadi saya nak tunggu iPhone 14 lah. Mata tahu iPhone 14 pun jadi saya punya office juga. Jadi kita lihat bagaimana mesin ini really control hidup kita. Tetapi jangan lupa sebenarnya kitalah yang memberikan kepandaian kepada mesin itu. Okey, jadi seperti yang saya kata tadi, asalnya kepintaran buatan ini atau artificial intelligence ini bermula daripada artificial neural network, iaitu a computational model based on the structure and functions of biological neural network. How the brain works. But this neural network actually
the process dalam kepala kita, dalam otak kita sebenarnya on the surface. Ya, neuron-neuron tu di hujung-hujung hujung-hujung sel otak, ya. Tetapi so we can see how the information flows, ya, di sini. Tapi later kita boleh tengok untuk deep learning, ya, dia berlaku di dalam, ya, di satu tempat yang lebih dalam otak kita. Jadi di situ menggunakan istilah deep learning. Dan bagaimana deep learning ini boleh digambarkan dalam bentuk program. Ya, kita boleh lihat sekejap lagi, ya. Jadi bila kita talk about artificial neural network, sebenarnya ini adalah next slide please. Bila kita tengok model dia sangat simple, kan? Artificial neural network ini model dia sangat simple. Dia mesti ada input, dia mesti ada hidden layer, iaitu dia ada hidden layer and then dia ada output. Kemudian dia ada connection tu, yang line tu. Ya. Jadi proses pembelajarannya adalah training the process adalah kita masukkan input and then kita lalu hidden layer dapat output dan dia pergi patah dan balik sampai pandai. Itu prosesnya sebenarnya artificial neural network. Jika saya cakap dalam very high level lah, maknanya dalam sangat ringkas, ya. Jadi proses pembelajaran daripada input pergi ke output melalui hidden layer adalah formula-formula yang digunakan, ya. Tetapi prosesnya begitu. It looks very simple. Okay? Tetapi itu yang kita kata proses pembelajaran itu mengikuti, ya, some kind of algorithm, ya. Jadi algorithm inilah yang dikaji, ya, manusia saintis kaji and tukarkan dia dalam bentuk computer program dan train this artificial neural network. Okey, jadi bila kita lihat, ya, bagaimana daripada proses, next slide please. Yes. Daripada proses yang simple, ya, artificial neural network itu the first one yang kita hanya ada satu layer input, hidden layernya satu, outputnya satu, dan bila dia menjadi deep learning. So you can see the deep learning is more complicated. Ya, walaupun layernya 4. Deep learning ini dia punya hidden layer sama ada 4 atau 5, dia tak ada banyak. Ya, tetapi walaupun 4, 5 kita boleh lihat dia punya complication network dia tu sangat complicated lah. Kalau saya mungkin macam jalan di Jakarta. Apa? Dengan macetnya, dengan simpangnya banyak, jalannya sempit. Saya sudah beritahu Pak Agus, saya tak berani bawa kereta di Jakarta. Saya bawa kereta, duduk dalam kereta pun saya macam kereta sebelah nak langgar. Kan motor lagi, Allah. Ya, jadi boleh imagine lah. Ya, para pelajar boleh imagine deep learning tu macam jalan di Jakarta. Ya, sangat sibuk, berselirat macam-macam. Ya. Jadi you can see, ya, from the deep learning how complicated it is. Ya. However, we have the technology, ya. The technology comes along, ya, with the complication of the system. Ya, later saya akan tunjukkan bahawa if we go on to the next slide. Next slide. Yes. So ini adalah the common deep learning architecture, ya, yang dipanggil recurrent neural network or convolutional neural network. Jadi ini hanya untuk pengetahuan sajalah, ya. Untuk pelajar-pelajar ICT dia kena tahu juga, ya. Tapi untuk pelajar-pelajar bisnes sebagai pengetahuan umum, ya, seperti program ini iaitu Stadium General, ya, pengetahuan umum. Di sinilah peranan, ya, researchers, para penyelidik untuk improve the deep learning architecture and the process, ya. Jadi saya bersama-sama student S3 saya, ya, kita lihat kepada deep learning, the network and the learning algorithm, ya, yang kita kaji, ya, untuk menjadikan proses learning itu,
ya, proses pembelajaran sistem itu lebih cekap, ya, dan dia boleh memberikan maklumat apa yang kita mahukan, ya. Okey. So sekarang dengan adanya IoT, ya, people are talking about cloud computing. Jadi inilah apa tu, fourth industrial revolution, ya, yang mana kita sangat bergantung kepada cloud computing. Ini lagi satu terminologi. Bila kita kata cloud computing ini, jangan imagine computing ini itu dilakukan di awan. Ya, sebenarnya bila kita kata cloud computing, ada satu tempat, ya, dia dipanggil server farm, ya, satu tempat yang ada banyak server yang melakukan computation ini. Jadi bila computation tu sangat complicated, macam kita lihat tadi, proses deep learning, ya. Jadi dengan adanya cloud computing ini, ada server-server yang melakukan computation itu, so proses pembelajaran itu akan berlaku dengan cepat, ya. Dan satu lagi yang sekarang ini the current trend adalah data analytics. People are talking about data. So you can imagine berapa banyak data, ya, yang ada di dalam sama ada daripada Facebook atau kita punya Instagram. All this data sangat banyak, dan di situlah kita tengok bagaimana Mark Zuckerberg ni jadi kaya raya. Ya, sebenarnya dia jual data kita, ya, kepada company-company, so that company tu membeli data kita, dan di situ dia tahu, oh, saya suka berkebun. Ya, saya suka berkebun. Jadi saya lihat iklan-iklan yang selalu keluar dalam Instagram saya, di dalam Facebook saya, semua iklan pasal pokok bunga, baja organik. Jadi mungkin kalau para pelajar sekalian notice, based on your interest, you will see that advertisement will always appear in your Instagram. So all this comes from the data, ya, data yang you share lah. Kan sekarang student dia suka share, atau bukan hanya student, orang tua pun juga suka share apa ni, selfie, post dekat Facebook, TikTok lah, macam-macam ni kan. Jadi semua maklumat-maklumat ni digunakan untuk menjual barang-barang, all for economics, ya. Jadi berhati-hatilah bila share dan buat TikTok tu, ya. Okey, jadi kita lihat bagaimana dengan data yang banyak ini sebenarnya boleh diproses, dan menggunakan deep learning ini, ya, boleh memberikan menjadikan mesin itu pandai, ya, sebab datanya banyak, ya. Bila data banyak, kita memang boleh buat mesin itu lebih pandai. Ya, kalau data sikit, mesin itu tak pandai, ya. Kita kena ada data yang banyak, train dia, dan dia akan jadi pandai. Itu sebab kalau anak-anak ni, anak-anak kecil, kalau dia jatuh, jangan tolong, biarkan dia jatuh, biar dia bangun sendiri, ya. Jadi nanti kalau para pelajar sekarang nanti kahwin, ada anak, ya, jadi biarkan anak tu jatuh, biarkan anak tu makan sendiri, sebab dia belajar sendiri, ya. Jadi dia akan menjadi lebih pandai. Okey, next. Okey, ini adalah apa tu, deep learning framework, ya, yang mana sekarang ini dengan adanya macam TensorFlow, ini semua adalah software-software, ya, yang digunakan untuk membuat untuk masa-masa kita develop the machine learning, ya, menjadikan mesin itu pandai. Jadi sebenarnya menggunakan software ini, kita tidak perlu develop the program dari awal, ya. So dah ada banyak dah function-function yang tertentu di dalam software-software ini yang kita boleh gunakan untuk training dan testing mesin kita itu. Jadi kita boleh lihat sebenarnya tidak susah sangatlah, ya, untuk buat deep learning ini. Sebenarnya para pelajar, ya, yang pentingnya sentiasa ingin untuk belajar, ya. So nanti bila you all dah
dah habis S1, ya, biasakan ambil short courses, mungkin daripada Udemy, tahu kan, Udemy, Coursera, ya. Jadi ambillah training, ya, daripada itu, training data analytics, training on machine learning, ya, kerana ini akan meningkatkan kebolehpasaran para pelajar. Maknanya kalau nanti pihak majikan melihat, pelajar ini telah mengikuti training on data analytics, jadi dia suka. Jadi tak semestinya kita belajar all these new technologies ini di dalam kuliah. Jadi jangan mengharap ada satu kursus deep learning, ada satu kursus data analytics. Tak. Sebenarnya kita boleh belajar secara sendiri, sebab sekarang banyak training provider, ya, yang boleh memberikan kursus itu secara free atau dengan kos yang tidak mahal. Ya, jadi rajin-rajin lihat kepada Coursera, lihat kepada Udemy, kan, yang mana pelajar boleh meningkatkan, ya, ilmu di dalam current trends atau current teknologi ini, ya. Okey, jadi inilah the way forward, ya, bagaimana seterusnya. Ya, pada saya seterusnya mesin itu kita harapnya boleh cara berfikir mesin itu close atau dekat kepada manusia. Next slide please. Dekat kepada manusia. Jadi kalau kita lihat manusia ni, apa sistem yang penting atau apa proses yang penting? Proses pemikiran otak, ya. Proses immune system untuk menjaga kita sihat. Betul? Semua dah ada vaksin? Yes, sudah ada. COVID-19 vaksin dah ambil. 1 kali, 2 kali booster? 3 kali, bagus. Ya, 3 kali. Ada yang kena COVID tak? Ada. Pernah kena? Tak pernah kena, rugi. Sebab orang yang dah pernah kena COVID, saya dah pernah kena, dia akan dapat natural immunity. Jadi saya kena pada bulan Mac, dan kita dapat natural immunity tu hingga 3 atau 4 bulan. Jadi saya tak pakai mask pun tak apalah, sebab saya dah ada natural immunity, kan? Jadi kita punya immune system itu penting, ya, untuk menjadikan kita protected, ya, from all this disease. So jika kita gabungkan, ya, proses pemikiran kita, iaitu kalau kita iaitu artificial neural network atau deep learning, kemudian ada juga, ya, penyelidikan dan teknik ini juga sudah digunakan, ya, iaitu artificial immune system. Ya, itu pun artificial immune system, satu kepintaran buatan, ya, artificial immune system. Dan yang terkini adalah artificial endocrine system. Ya, apakah endocrine system? Adalah sistem on kita punya endocrine kita, ya, yang memberikan mengenai hormon-hormon kita, yang kontrol hormon, ya, is the artificial endocrine system. Jadi bila kita gabungkan tiga-tiga artificial teknik ini, dia akan menjadi apa yang kita panggil artificial homeostasis system, yang mana kepandaian dia sangat dekat kepada manusia. So itulah ultimate-nya pada saya lah, ya. Dan bagi para pelajar yang ingin melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi, research, ya, dalam artificial intelligence, maybe boleh lihat, ya, kepada aspek ini, ya, bagaimana nak menjadikan mesin itu pandai dan dengan cara menggabungkan 3 proses utama di dalam badan kita, tetapi dalam bentuk artificial lah. Okey, dan seperti yang saya nyatakan tadi, next slide please. Okey, ini kita boleh lihat, ya, sebenarnya artificial intelligence itu dia imitate, ya, dia imitate, bagus. Bukan imitate, tiru kan?
Dia tiru bagaimana body kita berfungsi. Jadi dengan proses itu, ya, kita boleh jadikan dalam bentuk komputer program dan kita boleh selesaikan masalah manusia sebenarnya, ya, di industri, di industri pertanian, macam-macam kita boleh selesaikan. Jadi di situlah dipanggil biological inspired computing, yang mana prosesnya sebenarnya kita lihat kepada proses alami dan kita menjadikan dia dalam bentuk program dan kita implement, ya, dalam kehidupan kita harian, ya, dan ia boleh membantu kita untuk menyelesaikan masalah dan hidup kita lebih senang, ya, insya-Allah. So ini antara bidang-bidang yang kita boleh ceburi di dalam biological inspired computing. Okey, jadi bila kita lihat the top AI trends in 2022, ya, kita akan lihat it will be greater cloud and AI collaboration, maknanya IoT, ya, the implementation of AI menggunakan cloud computing, so is actually IoT. AI solution for IT, ya, AI operations become more popular, ya. AI will help in terms of structuring data, ya, yang kemudiannya yang mana di sini bila kita lihat banyak sangat AI applications, ya, sebenarnya artificial intelligence experts, ya, sebenarnya sangat kurang sekarang, ya. Jadi walaupun mungkin para pelajar di dalam bidang bisnes dan banking, ya, jadi boleh ambil these short courses, ya, you can develop your talents in artificial intelligence, ya, atau data analytics, ya. Sebab saya cerita ni boleh sebab insya-Allah anak saya yang sulung tu dia punya bachelornya adalah di bachelor syariah dari Jordan, ya, tetapi sekarang dia bekerja sebagai data analytics untuk satu company. Dengan dia mengambil short courses ini, dan dia pun train, buatlah programming Python apa semua tu, dan alhamdulillah lah adalah rezeki dia. Yang mana dia kerja sangat berbeza daripada apa yang dia belajar bachelor syariah. Selalu bachelor syariah jadi apa? Jadi ustaz kan? Jadi alhamdulillah dia venture kepada satu bidang yang lain, ya. Okey. Jadi bagaimana kita nak face the challenges, ya? Of course kita kena develop, next slide please. Kita kena develop human resource kita. Jadi anak-anak sekalian lah, ya, yang menanggung tanggungjawabnya, ya, untuk membangunkan negara, ya, kenalah jadi experts, ya, dalam bidang-bidang teknologi terkini ini, ya. So education, ya, kena lihat, ya, maybe some curriculum review required. Kita kena intensify research and development and innovation, ya. Awareness. So hari ini saya sangat berbesar hati, ya, program vokasi mengadakan program ini untuk memberikan awareness kepada para pelajar dan juga para pendengar daripada Zoom, ya. Dan kita infrastruktur itu sangat penting, ya, kena improve, ya, dari segi internetnya, dari komputernya, so on. Dan kita kena ada, ya, digital performance management system. Jadi sebagai conclusion, ya, next slide lagi, akhir sekali conclusion, yes. Dari segi conclusion pada saya, kita sebagai warga negara, ya, Indonesia atau Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab masing-masing, ya. We have to develop the human resource, ya. We are involved, ya, towards the development of this technology. So our aim is to improve the human life, ya, and also improve the economics, ya, of the country. So itu dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeah, thank you, Professor. Please have a seat first. It's such an outstanding presentation.
For the audience from the vocational or from the Zoom meeting, if you have any question, please drop your question in the chat box. I will check it first. So before we move to the next session of Q&A, I want to a little bit resume about the presentation of Professor Putih. AI is everywhere. It's in our daily life nowadays. We can find it anywhere. So it started during the Industry 4.0 era, and AI is aimed to help people's life. So it learns how to the AI will learn how our brain works. So we don't have to be scared about the AI because they learn about the characteristics of a person. So it's really personal, and we can find it such as in Instagram or other social media. If you scroll it in the explore, probably each person have the different explore, right? So for the second point is about the deep learning, the artificial neural network. So the deep learning process is the input. It's like a circular thing between input and a hidden and output, and it will like a circle. It works like what is it called? It keeps in going because we have to test it one by one and so on. So the strategy of AI and our third resume is that the AI scientist is really most wanted job probably, or the profession right now. So we still have a lack of AI experts in here. So it's our opportunity to fill it, because it's not only about how one field. So it's a contribution for it's a collaboration from the several fields in this science. So we move to the next session for the Q&A. Is there any question from the audience in here? Please do. Yes. Siapa yang bisa bantu? There's a question from the man behind. Oke. Izin bertanya, saya Ilham dari Administrasi Keuangan Perbankan Angkatan 2021. Terkait dampak Internet of Things atau IoT, hampir semuanya diminimalisir oleh campur tangan manusia. Padahal nantinya pada 2045 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Bagaimana fungsi manusia nantinya pada industri 4.0, atau intinya bagaimana manfaat manusia apabila semua sudah diminimalisir oleh IoT. Thank you. As the presentation states that AI will replace the human function, so how the AI role? Okay, you are worried that in 2025, population of Indonesia will be increasing. Yeah. However, at the same time, the
yeah, the machine like to conquer some, yeah, okay. So to me, we don't need to worry, yeah, because so although with the penetration of AI, yeah, in many sectors, yeah, it does not, to me, I think it does not affect the human resource, the human involvement, yeah, in the industry, in other aspects, yeah, because what I notice is that I think the human can easily adapt themselves. So so when there is an increased penetration of AI, okay, the involvement of the requirement to involve the intelligence from human is also increasing actually. So we can see that from the we can see that now, you know, when AI is being used increasingly, we need more people to be expert in AI. We need more people to be expert in data analytics, you know. So anything, we have to think that the intelligence from the machine comes from human. So first, human has to be intelligent first. So that's why I said, being a student now, you have to prepare yourself with all the knowledge, yeah, and information about the current trends, like as I mentioned, the data analytics, the machine learnings, yeah. You have to be up to date, yeah, with the information. So by having that, yeah, you will not be left behind. And in fact, we can see the older people are becoming more knowledgeable, yeah, on using handphone, using computers, using the applications, yeah. So so indirectly, you know, we are making the community, okay, become more knowledgeable. So to me, I think the human beings will not be threatened, yeah, by the penetration of the machine learning, inshallah. Does it answer the question? As Professor said before in the presentation, AI is made by humans, so we don't have to worry about the machine will replace our job, because the main idea from the AI is from the human also. Okay, thank you for the question. Is there any question here from the audience? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Fadi Ahsan. I have a question. In your presentation, you said that AI is not going to be able to defeat human intelligence, right? But there's an AI that defeated Chinese grandmaster in playing traditional board game called Go. Go is a traditional board game that's popular in Chinese, South Korea, and Japan. So this AI defeated the Chinese grandmaster, and my question is it possible that there will be another AI that will defeat human intelligence? Thank you. Very good and challenging questions. Yes, the machine defeat the expert in that game, right? Just like chess in Russia, they train the machine to play chess and defeat the chess player, yeah, with the shortest time, right? Okay. Yes, as I mentioned just now, we train the machine to become clever, but
the machine is only intelligent on that one thing, right? Only on playing the game. Okay, but human is all aspect of life. So we should not be scared because the intelligence of the machine is very limited. Although the machine may the machine defeat the expert for that game, yeah. But we have to think as a whole, yeah. So to make, like say, which means that to make a machine like a human, maybe we need thousands of machines, then it can perform a role of a human. Yeah, so still we don't need to worry, don't be scared, yeah, because there's a lot and lots of limitations of the machine. It's only being clever, only one part, yeah, but the other part, they don't know anything. Thank you. That's what I can answer. Thank you. It's a challenging question. So, is there any question from this side, probably? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Sangkara dari angkatan 20, ada yang Perbankan dan Keuangan dan Perbankan. Izin bertanya mengenai tentang perkembangan AI itu sendiri. Tentu kan di generasi 4.0 itu sendiri kan kita kan harus bisa memperhatikan AI itu sendiri. Nah, salah satunya tadi Ibu sebutkan sendiri di Malaysia itu sendiri untuk pemerataan AI itu sendiri kan sudah merata. Nah, bagaimana caranya negara Malaysia bisa memperhatikan AI itu sendiri agar bisa diikuti oleh negara kita sendiri, mungkin Indonesia itu sendiri. Memeratakan atau mempraktikkan tadi? Memeratakan. Ah. How to equally the usage of AI in Malaysia. So in Indonesia we can inspire them. Oh, okay. Yeah. Yes, of course. I think in the beginning, what I see is that in the beginning, it's quite difficult to have everyone to able to understand and use the AI applications. Yeah, but eventually, it becomes a necessity. Everybody must have it, and everybody must know how to use it. Okay, that's what I see. Like in Malaysia, we have to use a lot of applications using our handphone to perform our any transaction or any process with the government. Okay, so indirectly we are making other people to learn to use these AI technologies. Yeah, so I think eventually everybody will by enforcing, the thing is the government enforce us in Malaysia to use the AI technologies, all these applications. So indirectly people in the village also, they have to learn how to use the AI. Just like I think here as well in Malaysia we have what we call My Sejahtera. It is an application for COVID-19. Here I have to install before I came to Jakarta, the Peduli Lindungi. Yeah, and so everybody now in Malaysia, they know how to use it. Even the old people. If maybe the old people, the son will have or the daughter will have how to use it. But the thing is, by enforcing everybody to use it, if they can't use the AI, then they will be left out. Yeah, so indirectly, that's how the process in Malaysia making the people to use it, force, because there's no other way. You have to use it. So I would say that eventually that will make everybody to be
to know about AI and literate about all these applications. So the government should Yeah, it's the role of involve. the government. Yeah. Okay, thank you for the question. Is there another question? Do we have left? Oh, okay. One more. The last one. Baik, terima kasih Prof. Titi izin bertanya ya Prof. Mahasiswa kami setiap tahunnya itu dalam kurikulum ya, dalam mata kuliah teknologi informasi itu belajar machine learning melalui penggunaan chatbot, ya, chatbot for banking, for e-commerce, and others. Ya. Kira-kira belajar chatbot ini kemudian mereka kompetisikan, ya, making competition in last year international, this year national competition. Gitu. Kira-kira ada peluang atau kebutuhan dari EU untuk berkolaborasi ya, untuk belajar bersama tentang chatbot, kemudian ikut bergabung dalam kompetisi yang kami adakan atau EU, mahasiswa EU adakan, kemudian kami juga ikut berpartisipasi seperti itu. Mohon pendapat dan ide atau gagasan dari Prof. Titi. Terima kasih. Alhamdulillah, sangat menarik Pak Dede. Apa yang saya nampak, kita boleh berkolaborasi dari segi mungkin mengadakan pertandingan itu di peringkat antarabangsa sebab Asia University ditubuhkan inisiatif daripada Asia Cooperation Dialogue, yang mana Asia Cooperation Dialogue itu terdiri daripada 35 countries. Jadi mungkin kita boleh buat pertandingan itu di peringkat ACD countries. Jadi partisipannya daripada ACD countries. Jadi mungkin saya boleh ajukan itu kepada Presiden kami untuk mengadakan chatbot competition, dan mungkin penganjurnya kita boleh collaborate together, dan kita buka kepada 35 countries di dalam ACD ini, insyaAllah. Sangat menarik. Terima kasih Pak Dede. Okay, thank you for the question and also opportunity from the AU. Yeah, I'm sorry, for the AU to have a competition probably after this student general. So the time is up. Thank you, Professor, for sharing your thoughts and also your knowledge about AI. I hope this session will answer those curiosity from the audience also about AI, and maybe inspiring us to use and to make the application to help our daily activity also. Oke, untuk sesi selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC kita. Untuk Mbak Vinda dan Bu Tutik dipersilakan untuk masih duduk di sini aja. So thank you, Ms. Titi, for the comprehensive material. Also to all of the audiences for your participation with the following agendas. So hopefully the insights that we got today can be implemented to give impact for the society. To represent our appreciation for Ms. Titi of your contribution of this today's event, so represented by Mr. Dede Suryanto, we will give a special appreciation. Mr. Dede Suryanto and Hara, you are welcome to come up here.
inspirasi ya. Semoga ini bermanfaat bagi mahasiswa kami ya, bagi kita semua ya, untuk kemudian kita kembangkan dalam kolaborasi yang lebih dalam. Terima kasih sekali lagi Bu Titi. Baik, terima kasih Pak Dede dan juga Hara. Diinformasikan untuk Bu Titik dan Mbak Vina dipersilakan untuk duduk kembali. Diinformasikan untuk teman-teman perbankan yang hadir offline di auditorium vokasi UI ini, setelah nanti kita penutupan acara dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan yang terlebih dahulu karena akan ada foto angkatan 20 dan juga angkatan 21 di ruangan ini. Jadi untuk rangkaian acara kita, we finally come up to the end. So I'm Stephanie, representing the committee on duty. We apologize if there's any mistake, and thank you for participating. See you in another opportunity. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Bu Tutik, terima kasih Mbak Vinda. Dipersilakan untuk kembali. Baik teman-teman, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kita akan ada foto angkatan. Nah, untuk angkatannya 20 dulu atau 21 dulu? 21 dulu. Oke. Aku panggil untuk untuk mahasiswa perbankan angkatan 2021, dipersilakan untuk maju ke depan di depan sini untuk dilaksanakan foto angkatannya. Kepada tim dokumentasi dimohon untuk mengambil